చెయ్యి అమీర్ జీ కానీ చిరంజీవి గారు కానీ దే ఆర్ షేరింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ అబౌట్ దేర్ కనెక్షన్ విత్ స్టోరీ అండ్ ఫారెస్ట్ గామ్. బట్ డూ యూ హ్యావ్ రియల్లీ దట్ కనెక్షన్స్ అండ్ దిస్ ఫారెస్ట్ గామ్, దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, వాట్ డూ యూ హ్యావ్? ఫస్ట్లీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ బై సేయింగ్ ఈరోజు నాకు ఎంతో స్పెషల్. చిరంజీవి గారితో ఆమిర్ ఖాన్ గారితో కలిసి స్టేజ్ షేర్ చేయటం అనేది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని రోజు ఇది. కొన్ని సినిమాల్లో లాల్ సింగ్ చద్దాలో నా క్యారెక్టర్ అబౌట్ 20-30 నిమిషాలు ఉంటుంది. కానీ కొన్ని సినిమాల్లో మన క్యారెక్టర్ ఎంతసేపు ఉంటుంది అనేది కాదు, బట్ కొన్ని మూమెంట్స్ అండ్ కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేర్పిస్తాయి ఆ సినిమాలు. సో ఈ సినిమా అలాంటిది. యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా నాకు. అండ్ నేను చేసే ప్రతి సినిమాలో నేను పనిచేసే యాక్టర్స్తో అయినా టెక్నీషియన్స్తో అయినా వాళ్ళ నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకొని బయటికి రావాలని కోరుకుంటాను. అండ్ ఆ విషయంలో ఈ సినిమా నాకు కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది. నా నా క్యారెక్టర్ పేరు బాలరాజు. బోడిపాలెం, గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి, ఒక చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చే క్యారెక్టర్. మామూలుగా ఒక సౌత్ యాక్టర్ని తీసుకొని హిందీలో కాస్ట్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్గా వాళ్ళ నేటివిటీకి, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్కి మోల్డ్ చేసి ప్రజెంట్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. నేను ఆమిర్ గారితో కొన్ని వర్క్షాప్స్ అండ్ కొన్ని రీడింగ్స్ చేసేటప్పుడు ఆయన లేదు, ఒక సౌత్ నుంచి ఒక కుర్రోడు వచ్చి నార్త్కి వస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు, ఎలా మాట్లాడతాడు, హిందీ డైలాగ్స్లో కూడా అక్కడిక్కడ తెలుగు వస్తే పర్లేదు, నువ్వు అలాగే చెప్పు. సో మన నేటివిటీని, మన కల్చరల్ రూట్స్ని మైండ్లో పెట్టుకొని డిజైన్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఇది. సో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే నంబర్ ఆఫ్ వర్క్షాప్స్, నంబర్ ఆఫ్ రిహర్సల్స్ జరిగినాయి. అది చాలా మామూలు ఆమిర్ గారికి. సో అక్కడ ఐ థింక్ he gives freedom to everyone to express their views, and that's what I enjoyed the most. As an actor, being able to collaborate with a person like him, being able to learn from him is what I'll carry back. Yeah. అవును, ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా డిఫరెంట్. ఇలా రిహర్సల్స్, వర్క్షాప్స్, స్క్రీనింగ్స్ ఇవన్నీ మనం అందరం చేయాలని అనుకుంటాము, బట్ ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల అవ్వదు. ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. అండ్ ఐ థింక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇలాగే సినిమాలు తీయాలి, మనం యాజ్ యాక్టర్స్ ఇన్సిస్ట్ చేయాలని బాగా నమ్ముతున్నాను. అండ్ ఐ ఆబ్వియస్లీ ట్రై టు ఫాలో ఇట్ as much as possible. Amir ji, you have very good friendship with Tollywood, Chiranjeevi garu, or so many celebrities in Tollywood. Yes. What you made to choose Chiranjeevi to present this film? You know, I have always been a big admirer of Chiranjeevi garu's work and his personality, his stardom, and I've always looked up to him, always. And I remember, sir, when we had met once in Ooty, first time, long back, very briefly we had met. Yes, sir. 94. I think, yeah, 92 or 94, is it? 94, in 93. the early 90s, I think. It was early Film 90s. Bazi. So, even that time I was very overawed when I met Chiranjeevi garu. And then over the years, whenever we met on very few social occasions, because we live in different cities also, but I think we really bonded when we met in Japan on the airport, and we could spend so much time together and just chatting about, you know, life and films. And I was From dieting. so many topics I only asked him, so Dangal, how you could maintain such a strong పహిల్వాన్, అండ్ దెన్ తర్వాత ఏదో లావ్ అయిపోతుంటారు, దాన్ని మళ్ళీ ఎలా తగ్గించుకుని ఎలా చేస్తారు ఇది అంటే ఇంకంతే. దానికోసం ఎంత టైం అయినా వెయిట్ చేస్తాను, అది తగ్గేంత వరకు నేను మళ్ళీ వేరే సినిమాలు చేయనని. అంత డెడికేషన్. ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లావు నుంచి సన్నవాడడం చూస్తే నేను షాక్ తిన్నాను. అంత ఇదిగా లావ్ అయిపోవడం క్యారెక్టర్ కోసంగా, అంత సన్నబడిపోవడం మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ కోసం అనేది, అది ఒక్క అమెరికే సాధ్యం, ఎవరి వల్ల కాదు. What a great transformation when it's needed. So actually then we became friends after that day, sir, when we were met at the airport and all. Yeah. And then when the clap to her Gajini. Yes, oh that's right. Yeah. That's right. Yeah. That film made first 100 first 100 crores. 100 that's crores. correct.
So actually, when we were thinking, most of my films have been dubbed in Tamil and Telugu. But usually we are not able to reach audiences which are not used to watching Hindi films or even dubbed into Telugu. So our reach is usually quite limited in this region. And of late, some films from the south of India have done really well in Hindi. And that gave me the encouragement. Because I realized that today the world has become smaller because of platforms and Netflix and other platforms that we watch, Geo and all of them, OTT platforms. So we are now used to watching films from other languages and other cultures. Now we are used to it. We enjoy watching Spanish films. We enjoy watching Malayalam films. Even We have the freedom. Korean films. Korean films. Earlier, that facility also was not there. So gradually, I think the audience is also changing, and their taste, their willingness to experiment with other languages is also, changing. And I was telling Chiranjeevi Garu earlier and Nagarjun as well that, it would be really fascinating that if India as a country could make films in different languages, but which actually travel across the country, whether it's Gujarati or whether it's Telugu or whether it's Bengali, it'll be truly fascinating to make more and more films which actually cross over the cultures and we get to see each other's films. So with that in mind, to answer your question, with that in mind, I thought the only person who can do it, who I would like to go to, who I've been a big fan of, and I feel, he's someone who I really admire, and if he likes my movie, then that would be a big, big thing for me. So that's why I requested Chiranjeevi Garu.